Hi, it's me, K.B.K. Okay, I'm going to show you guys how to use glue glitter. A lot of people like to go on and know how do you use it? How do you use it? Use it anything okay? So no get glue eyeshadow okay. So today I use glue I use the Wow palette here. Okay, for eyeshadow. Eyeshadow nó giờ ní chỉ tao try này chỉ recommend đi try nó khi tao còn lúc nào này giờ nó long cái hình nhiều nữa long cái hình nào thế thầu các thằng này giờ ní chỉ riêng như nào cái ní thứ bỏ họ của thằng ní chỉ riêng kia nữa. So Blue Wow palette is one of my best seller. Okay, this one here. It's really nice. The color nó ní chỉ chết đi nó chỉ mà các thằng tao ní giống có hình nào okay. It's really pretty today. I get to I use this one here, one of my favorite ones. This one here. Okay, just to create this look here. Alright, so yani sako yani silum glitter na na. Yani ya có lăng trâu ya có chỉ mọc ở môi na. Chỉ ní chỉ lo ní chỉ cái có lúc ở môi na okay. Hay ya có tu này có cái ya tu này có mình chỉ nhiều mọc ở môi hay là chỉ recommend có to silum the 5-second lash glue here. Có xí lúc nào okay. Có xí lúc nào ta này chị nữa có cho glitter waterproof. Thế này nhỏ ý nu thì ai có ô li là nên chị tặng lo lên okay. But for glue này chị I just use it. Cô chỉ use some glue lên cô chỉ use some glue li cho họ luôn glue này chị. Như thôi có bằng nó tay có mà mới cho glitter bằng đó. It makes your glitter stay all day. Có số li là nên chị lo ha. Ni chỉ bóng là thế chỉ tăng được nửa waterproof thế này ạ. So hoàn tu này chị thầu cũ yếu mà nên chỗ tờ này chị có như tàu chỗ mình chỉ nào cái như tàu chỗ lip lâu chỉ cho like with your makeup wipe mà nên tay lò nó because it's waterproof. So của tôi tốn kinh gì của chị có liên đó. So I don't use this glue at all. So I just apply it. But today này chị I'll show you guys how to use it with the glue. Của tôi vào ở video on how to apply this mà của chị cho tao xí lúng glue nó đó okay. So của mà lấy show đi nào. Yo có xả cỏ có chân glitter nên nhóm tỷ đó là chị có lần kia có lần lúc 5-second lash glue just kind of có thông kia có họ eyelid here where có xả cỏ cho glitter nên nhỏ đó nè okay có lần này nó này chị có chân glitter này nhỏ ý new waterproof ní chỉ bóng lò lên nào okay chị ấy giờ có chân trai từ chợ về nếu họ chỉ lo có lúc mà tự mua nếu họ bóng lò các họ mua lô tên là chỉ có xí tây là tao nói thế có xí tây là tao chỉ mà có xí tây là lo nói chuyện mình messy nào giờ có chữ xí từ this brush here the brush cần trong đi nó là thế cần ít như vậy ní nhân xí trong mình nào okay so it's a little bit ní xí trong đi nó là chỉ có grab tao trong đôi thiết có lằng lò trong đôi thế nào thế. Alright, so I'm gonna do okay. Okay, so we use shield now. I'm gonna use this one. So the glitter, this glitter, okay. It's really easy to apply. Okay, just grab it like this. Okay, look 5-second lash glue and when you blow it down, okay. So make sure you press it in. Giờ có muốn được press and lean nó là chị nửa blow trong đó nè. Khi có muốn được press and lean nó ấy gọi có tàu cả tàn thon này ạ. Có muốn được press and lean nó chị nửa blow hình á. So có chỉ lúc 5-second lash glue đó chị ní chỉ tờ lò lên nè. Until có chỉ ní có mà muốn nên dần rồi tờ như thế lò. Ở của chị của tôi tốn cái gì của xã còm phân tôi vậy thật là sẽ chơi nào của chị đi muốn được wipe off kia thế nào. So you got she glue 5-second lash glue and then you can blow those rong hình này nào okay. Có muốn được press so make sure you press okay grab chỉ có muốn được press ở tự nhiên đừng hot too much đừng là thuộc có press chỉ có bảo muốn được chú nè có bảo muốn được chú đi nào nè okay. Okay so press nhân trọng muốn được press like this có muốn được press nào mà này hay là cầm tí rồi thế nào okay. Sorry guys, lên camera nó bị zoom in zoom out lên là chị cho vào trong đó. Okay.
It's so pretty. Alright, so I'm going to use a darker one. I'm going to use a darker one towards the end here. You need to like glitter. It's so pretty. You guys are missing out. Okay? So as of now, the cũ nó giờ cũng sold out rồi, okay? The cũ nó giờ cũng sold out rồi, của giờ vendor nó giờ trên chúa, cái tu nó trên chúa biết luôn à. So giờ nó tới sáng ní nó giờ message đó của là tao ní message đó của giờ vendor là tao ấy, của mà lấy cái ní để nó tới tu trên chúa. Okay, so you guys see that? It's so pretty. You bought that glitter. Oh my god, I was like a little kid in the candy store. It's so pretty. Okay. Alright. So these two are the ones that I use. Okay. Alright. So okay. So yan ang kita line na message painter, okay? Message painter, so you guys can get one for yourself. Let me do eyeliner too. Okay, normally I like to do my eyeliner on na. Toko yuko ako eyeliner on na toko pa ko glitter ta. Okay, honey, I'm almost done. You got to be touch up with me. Candy. No, you can't touch that. I feel like I want candy. Okay, I'm almost done. Okay, could I buy candy after this? Sure. This is my waterproof, smudge-proof 48-hour eyeliner. Okay. This one is really, really nice. It's very smooth. It runs very, very smooth. Okay. So waterproof, smudge-proof. This eyeliner here. You can go any direction, okay? You can go this direction, you can go the other direction, and you won't have any like it runs very, very smooth. Okay, let me show you. This has been here for a couple, like 3-4 days. Okay, so it runs very smooth like this. So if anybody's interested in the 48-hour eyeliner, it's available too, okay? Alright guys, thank you so much. Thank you so much for watching. And if you guys have any questions, you guys can always message me, message any of my vendors, okay? So thank you so much.